ఓకే. సో, ఇందాక మనం చెప్పుకున్న యాక్టివిటీ ఏంటి? ఈమెయిల్ ఆటోమేషన్. ఈమెయిల్ ఆటోమేషన్‌లో ఒక ప్రోటోకాల్ అనుకున్నాం గదా! అది. SMTP. టీపీ. సో, అదే కీవర్డ్‌తో మనకొస్తది. సో, ఇక్కడ ఏముంటుంది? సెండ్ ఎస్ఎంటీపీ మెయిల్ మెసేజ్ అని ఉంది కదా! సో, దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఈమెయిల్ సెండ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, ఈ యాక్టివిటీని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయగానే మనకి బేసిక్ ఏమైతే అవసరమో అవి చూపిస్తుంది. అవునా? సో, ఏంటి ఈమెయిల్ ఐడీ ఎవరికి పంపించాలి, సబ్జెక్ట్ ఏంటి, దాని బాడీ ఆఫ్ ద మెయిల్ ఏంటి అని చూపిస్తాం. దీనికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాపర్టీస్‌లో మెయిన్ ఏంటి? హోస్ట్ అంటే పోర్ట్ నంబరు, సర్వర్. ఇవి ఇచ్చిన తర్వాత మనము ఏ అకౌంట్‌తో లాగిన్ అవుతుంది, దాని జీమెయిల్ ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి. ఓకే. చేసి మనం ఈమెయిల్ అనేది పంపించొచ్చు. ఓకేనా? సో, ఈ ఒక్క యాక్టివిటీ గాని మనం యూజ్ చేసుకొని ఈ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేస్తే మీరు చేశారు గదా! లాగిన్, క్లిక్ బటను అదేసి అక్కడికెళ్ళి కంపోజ్ చేసి దాంట్లో యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముండదు. So using this method, you can directly send an email. Hundreds of emails you can send it from here itself. Okay. So let's see what else we can do it here. Okay. So these are all the properties. Like for example, if you want to attach any image or any file also, you can directly attach the file here. Okay. Create an argument saying in argument ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ఫైల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇమేజ్ అనుకోండి ఆ ఇమేజ్ని తీసుకొచ్చి ద కంప్లీట్ పాత్ ఆఫ్ ది సపోజ్ ఈ దీన్ని పెట్టాలనుకున్నాం. సో ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ చేయగానే ఏమవుతుంది, మనం ఏదైతే ఒక డాక్యుమెంట్ని అటాచ్ చేయాలనుకున్నామో ఏదైనా ఇమేజ్ అటాచ్ అవుతుందో ద కంప్లీట్ పాత్ ఇక్కడ కనిపిస్తే వెన్ యూ ఆర్ సెండింగ్ ఎన్ ఇమెయిల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గెట్టింగ్ అటాచ్ దట్ డాక్యుమెంట్ ఆల్సో. ఓకే. సో తర్వాత కలెక్షన్ ఆఫ్ ఏదంటే మల్టిపుల్ ఇది ఉంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాడ్ ఇట్ హియర్ అండ్ ద కామన్ సమ్ టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్ అయితే దాని టైమ్ అవుట్ ఏంటి యూ కెన్ స్పెసిఫై ఇట్. సో బాడీ ఆఫ్ ద ఈమెయిల్ అండ్ సబ్జెక్ట్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్. Okay, body of the email we can say hi, welcome to email automation. Okay, and the subject, this is from Robert. Okay, so two is done. And mail forward గా చేయాలంటే నీకు ఈమెయిల్ ఫార్వర్డ్ కూడా చేయొచ్చు యాజ్ అ ఫార్వర్డ్ ఈమెయిల్. అండ్ హియర్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఓకే, పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత, లెట్స్ సే 465. Click OK, and here you need to provide the server detail. Since we are using the SMTP server, smtp.gmail.com. Click OK, and then here you need to pass the Gmail and a password. Okay, so suppose if you want to create like a secured login and password, suppose no one, since you are developing something that means it is in the development mode, so everybody can then come and see your code to see the password, correct? So for that we can do one more thing, like we can create a variables. um, just add one variable here as username. Okay, need the username, email id చెప్పు. Bogusan Nagaraj. GOGASN. Okay. Go to Goga. Sahani. Goga. Sahani. SN. Nagaraj. అక్కడ చూడు కరెక్ట్ కదా. Nagaraj. 4236. 4236. Great Ali. ఓకే. సో ఇది జీమెయిల్ ఐడి కరెక్టేనా? గోగసాని నాగరాజ స్పేస్లు డాట్లు ఏం లేవుగా. ఓకే. సో నౌ you want to secure a password. So obviously password is always a secured one, right? So how to get the secured password? Use get password.
గెట్ పాస్వర్డ్ అనే ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది విచ్ స్టోర్స్ ది పాస్వర్డ్. ఓకే. సో పాస్వర్డ్కి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనము ఆ పాస్వర్డ్ని టైప్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? Okay, so nobody can see your password. Okay, we can secure in this way also. So type your password there. A password అక్కడ టైప్ చేయండి. ఏ పాస్వర్డ్? నీ జీమెయిల్ జీమెయిల్ పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్. నీ పాస్వర్డ్ గుర్తులేదా? మరి నంబర్ చేయి, ఎవరిదైనా చేయొచ్చు. ఎవరిదైనా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ప్రాక్టీస్ క్రియేట్ వన్ డమ్మీ జీమెయిల్ అకౌంట్. ఓకే, సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఇట్ యూజింగ్ దట్. అరే టీవీఎస్ వచ్చి అప్పుడు కావాలంటే అక్కడ 2,000 యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటే. అది వేరే బిల్. నువ్వు సెండింగ్కి పంపిస్తా, ఇది లాగిన్కి. లాగిన్ సో బేసిక్ స్టెప్స్ మర్చిపోతున్నారు మీరు. ఈమెయిల్, సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్. సో ఇక్కడ మీరు ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు కదా, ఆ పాస్వర్డ్ని ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్లో తీసుకోవడానికి, సో వీ విల్ హ్యావ్ ది అవుట్పుట్ హియర్. ఓకే, సో కంట్రోల్ కి, దెన్ వీ విల్ క్రియేట్ లైక్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది, ఒక పాస్వర్డ్ ఒక యూజర్ నేమ్ అనేది మనము యాడ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసి ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ని మనం ఇక్కడ లాగాన్ అనే పార్ట్లో ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఈమెయిల్ వచ్చేసి యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి పాస్వర్డ్. సో ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆప్షన్స్. ఒక ఈమెయిల్ మీరు హెచ్డిఎంఎల్ బాడీలో పంపించాలంటే అలా, లేదంటే రిప్లై టు లాగా పంపించాలంటే ఇలా. అండ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ పార్ట్ ఆల్సో, లైక్ సర్టిఫికేట్ రెవల్యూషన్, అది వేరే ఒక అదనమాట. సో ఇది బీసీసీ కానీ సిసి కానీ మీకు ఎవరైనా ఉంటే పెట్టవచ్చు, లేదంటే టూ అడ్రస్ అనేది మ్యాండేటరీ, అంతే కదా. సో టు హూమ్ విల్ సెండ్, అదే యూజర్ నేమ్కి పంపిద్దాం. ఓకే, సో యూ విల్ బి రిసీవింగ్ అన్ ఈమెయిల్ ఇట్లా. సో మీరు ఒకవేళ నీ నేమ్ పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, యాజ్ లైక్ రాకేష్, అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ సేమ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ యూ కెన్ యూటిలైజ్. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ బట్ యూ కెన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి అన్నీ కూడా రెడీ అయిపోయినాయి, అవునా. సేవ్.
సో ఈ చిన్న యాక్టివిటీ వల్ల బై పాసింగ్ ది ఫ్యూ డీటెయిల్స్ వల్ల మనం ఎంటైర్ మనము దాంట్లో ఇప్పుడు సర్ఫేస్ ఆటోమేషన్ చేస్తే ఆ పేజ్ లోడ్ అవ్వాలి, ఆ లాగిన్ బటన్ ఉండాలి, దాని మీద క్లిక్ చేయాలి, టైప్ చేయాలి, తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి మెయిల్ అకౌంట్లోకి, అండ్ దెన్ అగైన్ యూ నీడ్ టు క్లిక్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టెప్స్. దీంట్లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి? యూజర్ పాస్వర్డ్. అంతే. సో, జనరల్‌గా అది మామూలుగా మనం ఎక్కడైనా పాస్ చేయాల్సిందే. అట్లానే పాస్ చేస్తున్నాం. అండ్ యూ ఆర్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ డీటెయిల్స్. అంతే. ఓకే. సో, ఇది చేసిన తర్వాత ఒక చిన్న సెట్టింగ్స్ అనేది ఉంటది మీ జీమెయిల్ అకౌంట్‌లో. ఓకే. సో, గో టు జీమెయిల్. ఎందుకంటే సో, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ సెక్యూర్డ్ వన్. సో, యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ప్రివిలేజ్ టు interact with your bot. Okay. So, now go to settings. Okay. See all settings, and ఇక్కడ మనకి ఫార్వర్డింగ్ అండ్ పాప్ ఐఎం మ్యాప్ అని ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈమెయిల్ ఎనేబుల్ పాప్ ఫర్ ఆల్ ఈమెయిల్స్, అండ్ దాని కింద ఎనేబుల్ ఐమ్యాప్, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజెస్. ఆ తర్వాత మీ అకౌంట్లోకి వెళ్ళేసి మేనేజ్ యువర్ గూగుల్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది. సో దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత సెక్యూరిటీ, దీనికి స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే లెస్ సెక్యూర్ యాప్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే. సో దీన్ని ఒకసారి టర్న్ ఆన్ చేసేద్దాం. ఇది ఆల్రెడీ ఆఫ్లో ఉంది, ఆన్లో ఉంది. యా, ఇది ఆన్లో ఉండాలి. లెస్ సెక్యూర్ యాప్స్ అని. ఓకే. సమ్ యాప్స్ ఆర్ డివైసెస్ యూజ్ లెస్ సైన్ ఇన్ టెక్నాలజీ విచ్ మేక్స్ యువర్ అకౌంట్ vulnerable. You can turn off these actions. And since we are knowing these things, so we are going to use this one. Okay. And if you don't want to use it, then you can just go and you know stop this one. Okay. Okay. So I think we have provided all the required data, and port number. Yes. SMTP port number for Gmail. So for each company will have the separate ID. Okay, it is not same for everything. Okay, so it depends on company. So Gmail is from Google. Okay, Outlook is from Microsoft, and Office is also from Microsoft. And Outlook, Yahoo is different, and Hotmail is different. Webmail is different. Okay, so currently we are using the Gmail. Okay, so SMTP Gmail we can use the either this. Okay, 465 or 587. Okay. So let me try with the 465, and where is the port number? Here I need to 465. Okay. So now let's see by sending an email. Um, Username and password not accepted. Learn more. Bad credentials. Correct na? Username password is incorrect. అంటే మనవాడు ఇక్కడ మీరు వేరే లాగిన్ దాంతో సంబంధం లేదు. You are trying to add from your order. అంటే మెయిల్ ఐడి అకౌంట్ మేనేజ్ ఎనబుల్ చేయలేదు కదా. ఒక దాని వల్ల
యాహ్! ఎగ్జాక్ట్‌లీ. దట్స్ కరెక్ట్. సో, నీది ఉంటది గదా! నీ దాంట్లో సేమ్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. నేను వేరే డైలమాలో ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, ఎవరైతే అకౌంట్ నుంచి పంపించాలనుకున్నారో, ఆ అకౌంట్‌లో మీరు ఈ సెట్టింగ్స్ అనేది చేయాలి. ఈ స్టెప్స్ రాసుకోండి ఈలోపు మీరు. ఎప్పుడైనా నోట్ చేసుకుంటే గుర్తుంటది. ఓకే. జీమెయిల్ ఓపెన్ చేశాక సెట్టింగ్స్ ఐకాన్, తర్వాత సీ ఆల్ సెట్టింగ్స్. ఓకే. సీ ఆల్ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఫార్వర్డింగ్ అండ్ పాప్ ఐమ్యాప్ అని ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఎనేబుల్ పాప్ ఫర్ ఆల్ మెయిల్స్. ఓకే. And then you need to click on IMAP enable IMAP, and click on save changes. తర్వాత మీ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు మేనేజ్ అకౌంట్ అని వస్తుంది. ఓకే. మేనేజ్ యువర్ గూగుల్ అకౌంట్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు సెక్యూరిటీ అని ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ మీద క్లిక్ చేయండి. సో సెక్యూరిటీ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు రైట్ సైడ్ స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి. రైట్ సైడ్ స్క్రోల్ అవుతుంది కదా, దాన్ని డౌన్ స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి. స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మీకు లెస్ సెక్యూర్డ్ యాప్స్ అని ఉంటుంది కదా, దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఈ లెస్ సెక్యూర్డ్ యాప్స్ అనే దాన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి. సో ఇది ఆన్ అయిపోతుంది. ఓకే. అండ్ దెన్ దట్స్ ఇట్. యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ మచ్ థింగ్స్. టూ థింగ్స్ చేంజ్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకే. నౌ వీ విల్ సీ sending an email. Yes, that's it. So luckily we don't get any error, and the result should be there, right? Did we receive? This is the output along with the attachment. Okay. So we have received an email to Rakesh account. Okay, with attachment. Okay. So now you guys tell me which is easy. టూ Yeah. స్టెప్స్ లో వెళ్తాయి. ఇక్కడ మనకు టూ స్టెప్స్ లో Are so yeah, so that's why what they have done is, in these activities you can find a lot of activities which can be done within a single with a few steps. Okay. సో మనం ఏదైతే పెద్ద అనుకున్నామో, సో బేసిక్గా ఇది ఒక పెద్ద ప్రాసెస్. ఓకే. దాన్ని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే సింప్లిఫైడ్ ఇట్ అండ్ దే ఆర్ గివెన్ ది వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో రిమైనింగ్ అంతా వాళ్ళు కోడ్ చేశారు. యాక్చువల్గా మీరు అనుకోవచ్చు దీంట్లో ఏముంది, జస్ట్ ఇదే యాడ్ చేశారు అనుకుంటారు కదా. సో దీని బిహైండ్ స్టోరీ ఏంటంటే, సో ఆల్ దిస్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై ది డెవలపర్స్. ఓకే. సో ఇన్సైడ్ మనము ఏదైతే మాన్యువల్గా చేసామో ఆ వర్క్ అంతా, ద కనెక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రీ ప్రోగ్రామ్డ్. దీని లోపల ప్రోగ్రామ్ అనేది జరిగి సో దే హ్యావ్ డిజైన్ సింపుల్ యాక్టివిటీ లాగా మనకు ఒక డిజైన్ చేసి ఇచ్చారు. ఓకే. సో దీన్ని మనం జస్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే చాలు. ఒక ప్రాపర్టీ అంటే ఒక యాక్టివిటీని యాడ్ చేసుకొని దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనేది చూసుకుంటే చాలు, అయిపోతుంది. అట్లా. ఓకే. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. And using this one, you don't need to install a Gmail in your account, or you don't need to log in. Okay. So with this details you can directly send an email to anyone. Okay. So ఇది ట్రై చేయండి ఈరోజు. టుమారో we will see how to send a bulk emails.
సపోజ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఒక 100 ఈమెయిల్స్ ఆటోమేటిక్‌గా సెండ్ చేయాలి. అది ఎలా చేయాలి చూద్దాం. ఓకే. నాకు కొంచెం హ్మ్. అర్థం హ్మ్.